Jumatano na Alhamisi wiki ijayo, huku maseneta wote na wafanyikazi wa seneti wakipigwa marufuku ya kusafiri ili kuangazia suala hilo, pamoja na kubanduliwa ofisini kwa gavana wa Kericho Eric Mutai siku ya Jumatatu na Jumanne. Mwanahabari Joel Chacha anakunjua jamvi la K24 saa moja. Kupita kwa hoja kumbandua ofisini katika bunge la taifa baada ya wabunge 282 kuiunga mkono huko 44 wakipinga, sasa hatima ya Rigathi Gachagua kusalia kama naibu rais iko mikononi mwa bunge la seneti. Spika Amason Kingi, ambaye alipokea uamuzi wa bunge la taifa wa kumwondoa ofisini, ametoa mwelekeo. This is yet another opportunity for the Senate to demonstrate its fidelity to the Constitution and to live up to its reputation. And the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday the 16th and Thursday the 17th of October 2024. Uchunguzi wa sababu 11 za kumwondoa Gachagua, hata hivyo, hautatekelezwa na kamati maalum ya maseneta 11 ila seneti kwa ujumla. The proposal for a special committee is defeated. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Just add an extra day so that the accusers, which is the National Assembly, can have elaborate time to present their case, and also the Deputy President can have the time to present their case. Ili Gachagua kuondolewa ofisini itahitaji hoja iungwe mkono na theluthi mbili ya maseneta, yani maseneta 45 kati ya 47 wanawakilisha kaunti zote humu nchini. Hata hivyo, iwapo Gachagua ataondolewa na seneti, bado ana fursa ya kujipigania mahakamani kupinga uamuzi wa bunge. I'll submit myself to independent institutions to get justice. And I'm sure, I have no doubt in my mind that I'll get justice. And this impeachment will be thrown out. Akishinda itakuwa pigo kubwa kwa hali yake ya kisiasa, kwani haitaweza tena kugombea wadhifa wowote au kushikilia nafasi yoyote katika ofisi ya umma katika muda wa miaka 10 ijayo. Kutokana na hayo, anashauriwa jiuzulu ikiwa hana uhakika kamili kuwa bunge la seneti litamkomboa. He has a potential as a leader, because we need those kind of courageous leaders. I would suggest not for him. Our advice was for his lawyer. I would tell him, look, you can always fight another day, resign, and then pursue your political career and see what it happens. Licha kusema kuwa katu hatajiuzulu, bado ana muda wa kutafakari upya. I have no intention. I cannot resign. I did not give myself this job. I was given by the people of Kenya. I've done nothing wrong against the people of Kenya whatsoever. Joel Chacha, runinga K24, Nairobi. Na ombi la Kenya la kujumuishwa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu huenda likambulia patupu. Hii ni baada ya baadhi ya mashirika ya kijamii kulisihi baraza hilo kupinga ombi la Kenya la kujiunga nao kwa awamu ya mwaka wa 2025 hadi 2027. Mashirika hayo yakiongozwa na KHRC yamesema Kenya haipaswi kupewa fursa hiyo kufuatia ongezeko la ukiukaji wa haki za kibinadamu dhidi ya Kenya, hasa wakati wa maandamano ya Gen Z. Bosara na Aman na taarifa hii. Wakati wa maandamano ya Gen Z mwezi Juni, ukandamizaji mkubwa wa haki za kibinadamu ulishuhudiwa, ikiwemo mauaji ya kiholela, kutekwa nyara na kupotezwa kwa vijana sawa waliokuwa wakishiriki maandamano hayo. Na miezi kadhaa baadaye, visa hivi vinazidi kuripotiwa kila uchao, huku idara ya polisi na serikali kwa ujumla ikilaumiwa kwa kufumbia macho visa hivyo. Na sasa, kufuatia ukandamizaji huu wa haki za binadamu dhidi ya Wakenya, mashirika haya ya kijamii yameshinikiza haja ya taifa la Kenya kutojumuishwa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu kwa awamu ya mwaka 2025 hadi mwaka 2027. The regime continues to use state security and other agencies to commit atrocities that by definition of the Rome Statute amount to crime against humanity. Considering this, we urge the UN and the international community to reject Kenya's request for a seat on the UN Human Rights Council. Kura ya iwapo Kenya itapata idhini ya kujiunga na baraza hilo
inapigwa hii leo mjini New York huko Marekani katika kongamano lililoleta pamoja mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa. Sababu nyingine ambazo serikali imelaumiwa ni unyanyasaji wa polisi dhidi ya wanafunzi hasa wanapoandamana, ukiukaji wa amri mbalimbali za mahakama, kutowajibika pamoja na kupitishwa kwa hoja zinazoenda kinyume na matakwa ya Kenya. The fact that there has not been accountability, despite repeated calls from civil society for accountability, the regime has ignored these demands and even praised the unconstitutional and arbitrary actions of the police. Hayo yakijiri, maafisa wa polisi wametubua kikao cha wanahabari kilichoitwa na ndugu wawili Aslam na Jamil Longton na mwanaharakati Bob Njagi waliokuwa wametekwa nyara huko Kitengela, hali ambayo iliwalazimu kufanya kikao hicho kwenye kichaka. I was illegally arrested twice on 2 separate occasions. On both occasions I was violently arrested and physically assaulted by the police and denied my right to seek counsel or communicate with my family members. Wanaharakati waliokuwa wameandamana nao wameitaka serikali kuhakikisha kuwa wanawapa fidia Wakenya wote waliopitia unyanyasaji mikononi mwa polisi. We have lost many Gen Zs in the demonstrations. We have lost even children who did not know what was going on. Mjue wa Kenya sisi ni kabila mbili, wenye wanatuibia na sisi wenye wanaibiwa. Tuungane pamoja sote. Usipigane na mtu yoyote ambaye anapigana against wenye wanatuibia. Tuungane pamoja, tutoe wale ambao wanatuibia na Kenya itaendelea mbele. Busara Naman, K24 saa 1. Na kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua huenda kukaiweka wazi nafasi hiyo, huko viongozi kadhaa wakipendekezwa kuchukua wadhifa huo. Ila wakazi wa eneo hilo wameweka wazi ghadhabu zao wakitaka kiti hicho kisirudi Mlimani, kwani kinawafanya kubandikwa wakabila. Brian Mwai na taarifa zaidi. Senators. Huku Seneti ikijitayarisha kujadili mchakato kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua, uamuzi wa bunge la kitaifa sasa umeweka ulingo wa siasa katika hali ya mshike. Eneo la Mlimani sasa likikumbwa na mtihani wa ni nani atakayechukua nafasi ya Gachagua, ikiwa hatima yake katika bunge la Seneti itakuwa sawia na ile ya bunge la kitaifa. Welcome to the official residence of the Deputy President here in Karen. Hatua zake za kujiokoa zikinuia kumzuia kuwa kumbukumbu katika ulingo wa siasa. Viongozi kadhaa wamependekezwa kama warithi wa Gachagua, wakiwemo gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru ambaye anahudumu hatamu yake ya pili kama gavana wa kaunti hiyo. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki pia amependekezwa, huku makundi kadhaa yakijitokeza kumuunga mkono Kindiki kama bora katika wadhifa huo. Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah pia amejipata katika orodha ya wale ambao huenda wakachukua wadhifa huo. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alionekana kama chaguo bora mbeleni vita dhidi ya Gachagua vilipoanza pia anajipata katika orodha ya 5 bora. Mkuu wa mawaziri Wycliffe Musalia Mudavadi pia anaonekana kama chaguo bora, ila ikiwa atachaguliwa ina maana kuwa nafasi hiyo imetoka Mlimani. Wakazi wa Mlimani sasa wakiwa na hisia mseto kuhusu kubanduliwa kwa Gachagua, wakionyesha hasira zao na kutotaka kiti hicho tena, wakidai kinatumika kuwataja kama wabinafsi na wakabila. Wote walisema ati Rigathi alikuwa na ukabila juu ya hiyo kiti, wachukue hiyo kiti. Na kiongozi wao, huyo mwenye anawapea pesa, ati wakuje wapeleke Gachagua nyumbani, awapee pesa, wamtafutie mwenye si mkabila, ampea hiyo kiti ya Deputy President. Hatuitaki Mount Kenya, ni kiti ya ujinga. Naomba hiyo kiti kwa sababu walisema Rigathi Gachagua ni tribal, isiletwe tena huku Mount Kenya. Ipelekwe Rift Valley ambao si wa tribal, kwa sababu sisi tumeshukiwa kuwa wa tribal. Hiyo kiti imewekwa either Nyanza ama Rift Valley. Ikiwa Seneti itakubaliana na uamuzi wa bunge, basi wachanganuzi wa siasa wanadai kuwa kutakuwepo na madhara ya kisiasa. Former Central Province has, I think, 5 counties, Kirinyaga, Nyandarua, Kiambu, Murang'a, Nyeri. All of them have, I think, 34 constituencies. But if Rigathi Gachagua, who has been selling himself as the kingpin of Mount Kenya, cannot even marshal half of this, and this is without considering the larger Mount Kenyas, you know, like Kipia, Nakuru, Embu, you know, Meru counties, Tharaka Nithi, all those ones, without considering those ones, if he cannot marshal even half of these numbers, then he has failed
at building his political power base. And that has made him open to political attacks. Wandani wa Gachagua wakionekana kuwa watapoteza, kwani huenda serikali ikaamua kuandama kama ilivyoshuhudiwa katika serikali iliyopita na wandani waliyekuwa naibu rais William Ruto. Wabunge wakiwemo Gathoni wa Mushomba, James Gakuya na Njeri Maina na wengine huenda wakajipata pabaya kutokana na uhusiano wao wa naibu rais. Baadhi yao tayari wamepata mwaliko kwa DCI, ishara kuwa hatima yao iko matatani. Gachagua hata hivyo aliapa kupigania haki yake hadi tamati. These accusations lack particularities and specifics. They are just generalized accusations. Again, we'll be challenging that again in court. Na chuo cha kitaifa cha masomo anuai cha Bungoma kimefungwa baada ya mwanafunzi mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi na polisi katika maandamano ya siku mbili. Maandamano ya wanafunzi yalikuwa ni ya kupigania mkuu wa chuo hicho Rosbella Chuku ajiuzulu kwa tuhuma za uongozi mbaya. Chuo cha kitaifa cha mafunzo anuai cha Bungoma kimefungwa kwa muda usiojulikana. Hii ni baada ya mwanafunzi wa kike kupigwa risasi wakati wa maandamano ya kumtaka mkuu wa chuo ajiuzulu. Yesterday we had a small problem with the student. This problem actually has been brought about by the transfers of the two deputies from the college. So we have had some up and downs yesterday and today morning. So we were in the process of discussing the closure of the school when the students stormed the college. Salome Wanyonyi mwenye umri wa miaka 26 alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliokuwa wakiandamana ndani ya chuo. Inadaiwa alipigwa risasi na afisa wa polisi ambaye alikuwa miongoni mwa maafisa wa polisi waliokuwa wameenda kumwokoa mkuu wa chuo Rosbella Chuku. Sasa this morning naambiwa kuna riot shule, lakini wameshuti msichana mmoja na julikani ni nani. Kidogo nikapigiwa tena na nimepata ya kwamba wameshuti msichana yangu, na nimekuja kweli nimepata ni yeye amekufa, na I blame the police. Mimi wanafikiria polisi wao wana protect, not to kill. Na nimeambiwa ameshutiwa nyuma upande huu. Sasa mimi nimehuzunika sana. Familia ya marehemu sasa inamtaka Inspector General wa polisi na IPOA kufanya uchunguzi wa kina wa matukio ya jana yaliyosababisha kifo cha Salome. Kwa vile alishutiwa hivyo na askari tena wakamwacha pale na wakatoroka wakakuja. Sasa mimi nimefuatilia na nimeona ni ukweli, na sijui nitapata usaidizi gani kutoka kwa serikali. John Makuba, K24, Bungoma. Na kwa mara ya pili mwaka huu, miungano ya wahudumu wa afya hapa nchini imeapa kufanya mgomo wa kitaifa, ila sasa kwa misingi ya kuwa maslahi yao hajazingatiwa ipasavyo katika bima mpya ya afya ya SHIF. Miungano hiyo imetoa ilani ya siku 14 kwa wadau husika, wakiwemo Wizara ya Afya, Wizara ya Leba, Wizara ya Huduma za Umma, Wizara ya Fedha, Wizara ya Usalama wa Ndani na Baraza la Mawaziri. Wametoa ilani wakitaka kuhakikisha kuwa madaktari watarajali wanaajiriwa na vilevile kuhakikisha wahudumu wa afya wananufaika na mfumo mpya wa bima ya afya ya SHIF. That is why after here we are heading to the SHA offices so that they can also come out and tell Kenyans if now they are the ones to determine who gets the right to be able to access the health services. It's unfortunate that this has come 7 years we have not been having issues of the intern, and this is coming during a time when every Kenya has anxiety in terms of what is happening in the ministry, confused with the issues of SHA and the Shisha, wherever it is being called. That is why we are here to say that we are orderly Kenyan and we want the ministry to behave orderly. Despite everything, we are still working and we don't have a medical cover.
keeping in mind that in the medical field we have diseases that maybe one may contract accidentally, or in the event of his duty, offering duty, he or she may have a problem. We have more than 1,000 interns across the nation, that is clinical officer interns. And as we can see, we are even hardly 100 people because most of us are going through financial issues. As much as we claim that the doctors are saviors, but who is saving us? If we are going without food, we're doing like 36 hours shift, like from morning till evening. There's somebody who doesn't even have money to buy food. So even during the ward rounds, as much as you're expected to learn, what are you learning when you're hungry? Kufikia hapo mtazamaji, anatupia jicho kunradhi yaliyomo madukani, ila tukirejea na kuahidi kuwa yatakuwa mengi zaidi. Kwa hivyo kama ilivyo ada, salia kitako. StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful! Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down! Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. Usiachwe nyuma. Join us at the Standard Chartered Nairobi Marathon. Register by visiting www.nairobimarathon.com and help us move Kenya forward. Standard Chartered Nairobi Marathon. Run. Embrace possibility. Naam, shukran sana na karibu. Na kwa taarifa inayofuata kwa sasa ni kuwa serikali ya Kenya imetenga zaidi ya shilingi milioni 100 kwa ajili ya kuhamisha raia wa Kenya waliopatwa kwenye vita vya Lebanon. Akifika mbele ya Seneti, mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi alihakikisha taifa kuwa hakuna Mkenya hata mmoja miongoni mwa Wakenya 26,000 ataachwa akwame nchini humo kufuatia mzozo unaoshuhudiwa kati ya Israel na Lebanon. Musalia vilevile alielezea mpango wa serikali wa kuhakikisha kuwa haki za Wakenya walioko ughaibuni zinalindwa. $100 million, and there's a committee in the Foreign Affairs working with the security and other agencies to see how this 100 million can be utilized to assist in the evacuation of Kenyans. One, we have about 26,000 Kenyans in Lebanon, and obviously evacuating 26,000 is a very massive undertaking. But as a measure, the Ministry of Foreign Affairs, through our embassy in Kuwait, was sending out messages so that those who are in distress can register. Even before the war escalated, this was ongoing. Tukiachana na hayo, tuangazie haya. Chama cha ODM kitadumisha utambulisho wake licha matukio hivi majuzi ya kisiasa ambayo yameonekana kupendekeza kuwa kinaunga mkono kikamilifu serikali ya Kenya Kwanza. Katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna amesisitiza kuwa ingawaje wameshirikiana na serikali ya Kenya Kwanza, jambo ambalo limepelekea kuundwa kwa serikali pana, chama bado kitahifadhi utambulisho wake wa kipekee.
Seneta wa Siaya James Orengo naye aliandamana na Sifuna, alielezea kujitolea kwake kuendeleza maono na dhamira yake kikilenga kusalia kuwa chama kilichopangwa vyema zaidi humu nchini. Naibu kiongozi wa chama Godfrey Osotsi aidha alisema kuwa ODM ndicho chama pekee ambacho kimetii matakwa ya sheria. Best government. That tells me that the young people in this party know who they are, they know themselves, and they know their party. And therefore, Mr. President, I want to congratulate you for continuing with the good work of ensuring that you fly the flag of ODM as high as possible. Two things which have come up which I like. That we are going to keep our identity, we are going to keep our vision, and we are going to remain the best organized party, not only in the Republic of Kenya, but in the region. With that vision, with that organization, and with the discipline that our members have, I think the sky is not the limit. We are a party with an identity, and our identity is to promote social justice and democracy in this country. We are not going to seize that space. We will continue doing that, even though some of our members are in the broad-based government. We will pursue that path for the benefit of all the Kenyans. Wishes Baba the best in his quest for a youth seat. And you can see the campaigns are going well. Two, we have resolved also that OIL is going to retain its identity and the identity of our mother party, which is the ODM party. Naam, karibu tudunde viwanjani. Kocha Harambee Stars Engin Firat anaamini kikosi chake kimejitayarisha vyema kwa mechi za kufuzu kwa kombe la kandanda barani Afrika ikiwa ni AFCON mwaka 2025 dhidi ya Cameroon. Kenya imeweza kucheza na kutokana na kurejea kwa nahodha Michael Olunga ambaye hakucheza mechi mbili dhidi ya Zimbabwe na Namibia kutokana na majeraha. Kenya itacheza na Cameroon tarehe 11 mwezi huu jijini Yaounde kabla ya kucheza tena tarehe 14 mwezi huu ugani Mandela nchini Uganda. Kenya kwa sasa inaongoza kundi J na alama 4. To represent the country once again, and of course each and every time the call-ups come, we want to be there to help the team, but unfortunately the last two fixtures I couldn't make it because of an injury, but gladly now the progress is quite good and I'm back in action, so it feels good to be back. Every coach, you know, he wants to have his best players, you know, and his key players in the squad, and it's good to see that most of our players have recovered. Those with issues, you know, have also recovered, and now they are back. What we are doing now as a process, and in this process for this year, if you look exactly, this year we have now 7 matches in a row. We are unbeaten. I don't know how many times it happened in Kenya. We have won one cup outside. So, and I try to explain the players that if we want to grow, continue to grow, so then we have to put also bigger targets, and we have to, if we have really in our mind a success at the AFCON, so then we have to be ready against the big teams like Cameroon. So we know how hard it will be, but I think we are on a level where I think only the details will decide. I don't believe that it will be easy for Cameroon, even if they have no missing player, nothing. Na benki ya Standard Chartered imedhamini makala 21 mbio za Standard Chartered Nairobi Marathon na shilingi milioni 100. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa Standard Chartered Peter Getau, lengo la mbio hizo ni kukuza vipaji vya riadha hapa nchini huku akibuni nafasi za kazi za vijana kufuatia ikiwa ni mradi wa Future Makers. Mbio za Standard Chartered Nairobi Marathon zitaendeshwa tarehe 27 mwezi huu katika uga wa Uhuru Gardens na itapeperushwa mubashara katika runinga upendayo ya K24.
Standard Marathon is a big event. We all really know it brings together people from all walks of life, different ages. But I guess the question is why Heineken Zero? Our consumers have constantly told us that they need to enjoy guilt-free. They need to enjoy in the same occasions they do, but also not feeling the effects that sometimes you get from alcohol. We used to have seeing is believing as part of our marathon slogan. Right now, what our initiative is around future makers. We started future makers in 2019, so we've been having it across the years. But this year, you're going to see it's more visible. What do we want to do? We use the proceeds from the marathon, i.e. the 2,000 shillings that you register with, towards future makers. We're helping the youth, women, and persons with disabilities to learn and grow. We keep on learning as we run the marathon and to improve the experience for both the runners and all our stakeholders. So we've made some changes to the start times this year, and those are on our website. And the reason we've done that is to reduce congestion on the route and at the start and the finish, so that the runners have a better experience. For the finish part and for you in the media, you will have a place where you'll be able to take clear shots of people who are finished. Na Kevin Tekle Mariam na Bethel Ephraim kutoka Eritrea ndio mabingwa wa wanaume na wanawake katika mashindano ya baiskeli ya barani Afrika yanayofanyika jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Tekle Mariam alishinda kitengo cha wanaume baada ya dakika 28 na sekunde 46, huku Alexander Erasmus wa Afrika Kusini akiwa pili, naye Nahum Ephraim kutoka Eritrea akimaliza katika nafasi ya 3. Kwengineko, Ephraim alishinda mashindano ya wanawake baada ya dakika 16 na sekunde 40. Billy Mangwana Mbolo na Sheri Chepkemoi ndio wa Kenya pekee ambao waliandikisha alama za kuridhisha. There was a pretty kicky climb, but it made it interesting. Yeah, and pretty hard. This will diversify sports in Uasin Gishu, so that we are not just known for athletes, that you are the old people who run, or we can diversify from football that we know and the volleyball. We can also do cycling. This event basically has been organized by the ministry and the Federation for Cycling. And this is a venture that the government has wanted to have it running because of the positives that come with it. Naam, kufikia hapo sina la ziada. Umefika ule wakati wa kukunja jamvi la K24 saa moja. Shukrani sana waliojiongea nasi. Nimekuwa kwako jina Amelia Kisenya, wa pale pembeni alikuwa si mwingine ila ni Clement Muli. Alamsiki na usiku usona bugdha. Ikiwa umejisikia kuwa na mama, si utafute mama. This Sunday, we confront one of society's darkest truth. Anataka kupika nduru, ananiambia jaribu, nitakudunga na kisu. A hard-hitting conversation on the harsh realities of children born out of defilement. People are like, are you born out of rape? A story of pain. Sehemu ya uzazi inakuwa kubwa na nyuma. Sasa mtoto saa zingine huwa anachiendea haja kubwa kama ni nyepesi. Resilience. Na huyu mtoto alikuwa matarajio mbele yangu. And hope. You see this journey of changing our life, right? We will do it together. Join us as we uncover the untold stories. Akaanza kuniambia ati venye nikisikia mtu na hii mambo either nikuue ama niue familia yenu. The psychological scars. I even fear what happened to me to happen to my children. And the relentless fight for dignity. Ninaomba wafurana waoe. Kila mtu waoe. This Sunday at 5 p.m. only on K24 TV and Kamili TV. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy
his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush the